Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amachama rungi mwenna na Uganda. Watukubira no Quest TV buterevu kumpewo za social media platforms ezenjawulo Facebook, YouTube ne Twitter. Mbalamusako era mbagaliza amachama rungi era nga mbasabira Mungu mwenna buli omwana kyagala okuba nti agusa Mungu amutaimo wanga bikiberenga kigwa. Tali nkataga emanya program Sharp Talk nomukuna Tamale Mirundi mwali munyumba yatusedda. Mutabani wa Yohana nemmole namatovu. Wadde yagamba nti mutatize ngamba mama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Era nkwagaliza ekisibe ekirungi. Mwe nabasibi Allah aberenga bawe empeera ate tubenga tukolebe na Mungu byagala okubanga tukola. Tugize okubanga tusaddaka twenyine nyeri Mungu tusabire gwanga laffe Uganda kubanga embeta mulonga mujiraba era nge bingi tebinyuma banji bingi bitambula mu gwanga muleba tebinyuma tusabe Mungu abenga tukwatirako tubenge ensonga etuziguka bantu banji balwadde kabaka owishiti kabaka mulwadde Muhammad Segirinya mulwadde Lord Mayor mulwadde banji badenga bayambe gwanga bayamba bantu banji so buyenna aliyo ngo basajja abantu abalumirwa bera ngo basabira Mungu aberenga basusa mwezi guno gwa Ramadhan n'okubanda tweramu obwangu tubenga tukole bitino okuba tukolanga eggwanga tunaku laironzize nga tugenda twogera ku nsonga ezikoza mawulire mu wiki gye tukubya gye twakamaliriza era nga ebingi ebibaddewo nga n'ensonga enkulu eyogeza abantu obwama y'okuba nti eggwanga lya Amerika lyavudde era nga liteeka envumbo ku bakungu abamu abali mu gavumenti bebataayatukiriza manya okuba nti tebagenda kuba tebafuna visa kuba nti bagenda mu ggwanga eryo bingi ebyogeddwa bangi abaanukudde ensonga eyo muli omukulu Felix Kulaye yavudde n'ayogera ku nsonga ezo Minister Nabako yavudde n'ayogera ku nsonga ezo omukulu Minister Kero Liam yavudde n'ayogera ku nsonga ezo Samukisa bonna buli omu nga wa idea ye wamu n'omukulu President Uganda yavudde n'abeeranga waliwo olukiiko lwabadde waawo naba nga teyabadde musanyufu ku nsonga ezo naye nga n'ekirala President yavudde n'abeeranga yalagidde akakiiko k'omukyala Nakalema okuba nti no akwata ku nkoona abakungu babiri abali mu kitonga ky'ebyamasanyalaze era ntugeba tufunga ku nsonga eyo nayo wamu n'okuba nti Museveni yavudde President Museveni yavudde n'abeeranga yagambye kafyu akyaliwo mabagala okuba nti mugamba mwezi gwa Ramadhan ifa abasiraamu tugerenga tusatarawe kafyu ayongezebweyo nedda kafyu akyaliwo era nga mwino okubanga mukola ki tugobera amateeka muno okuba nti yavudde era gyali muri tweet ekyankwanzi nabanga yasonze omunemba kulembeze ba NRM benyini nabagamba nti okugwako mu Buganda bikolwa bya mu benyini byebasuula temwavayo kubanga mukolera abantu so muberenga mupulinga socks mberenga mukola emirimu mino okubanga mukola nabagamba nubagamba baberenga basesira ku vision ya NRM vision ya NRM na ideology dachitufu babirina bate babirina wamu n'okubanga ensonga ndayo kuba ndi government y'eggwanga Uganda buli mwaka efiro buumbi musanvu nengo myo busanvu bera ba ghost teachers baticha abasomesa abempewo basula buumbi musanvu ensonga ndayo kuba tutunamu n'okubanga n'ensonga ndiko mukatusembe okubanga twabako ye parliament y'eggwanga yavudde neberanga egamba nti UDB yawewe ensimbi z'okubamba yamba ku bantu business ezenjawulo entontono okubanga ziddamu okubanga ziyimirira mu yaga tubademu ka covid naye nga ate UDB sente yagenza okuba atengeeza abakungu abalina batebe eyongera sente z'okubanga ziyamba omuntu wa wansi ate zinge zikola mu bintu mirala gya njawulo zigenze Sudan zigenzewa ensonga ezo batu zitunulako omukulu Tamale amachama lungi nze ndi mutani wa Yohana ni mtabani wa Yohana ne omukyala mole namatovu era bobo yagala nkukubega nti Mirundi si yanzala I resemble him even my conduct omusajja omu yangamba nti bweyagala okakasa nti wooli taatawe yakuzaala mama amala kufa ate mama abamulalu if my mother tells me that Mirundi si yakuzaala I take her to kutabika because I resemble my father nedda sebo mama yalina okusalawo a kid who resembles his father cannot be taken fed in a test ate nawo omanyi kyokoze ogoberedde ensonga ya busiraamu obusiraamu tugamba omwana wa nannyini buliri kagati nkubuulira nalaba president Jonga agandi waliwo bye bayita former ex-ARE what you people don't know teri lunaku nalumu nendibeera ex-son of Mirundi and his wife tekisoboka that's why I'm not interested in the titles in my life I trust my two degrees nazekolera I trust my parentage biri kubinzi yako obuzaale bwo then n'okusoma ko nebine birira bino apana bisibisi ate ensimbi tozesiga political titles me I don't value them ate ensimbi zo obugagga bwo ne babijjawo ne bakola ki yes obugagga bwo tobwesiga obugagga bwo
Asaba katonda bayazika ku maali. Era mu basira mu kimanyi. Kituufu. Tyayazika bwazisi. Kituufu kiri. That's why the way conducted yourself is different. Wewe mukulu Tamale katuna kubotandike. Kano batandika Mbozi. Junior ali atya. Kati ayogera. Okay. Naye nagaana kubanze mbambi manyi. I refuse to take him to America. I know the unfolding events in America. Bajjamu kuwataba opposition bamutambuze. It was not government. It was one general who connived with a goon. The intention was to intimidate me because of the organic case. Okay. Nti bwetukuba omwana wajja kutya. Ajja kutya. When you humiliate me, I become stronger. That's what people don't know. Okay. An arrogant man like me, I deny the enemy what he wants to achieve. Mwonyumiriza mu arrogance yo. Yes. Ogifunyemu. I'm a very arrogant man. Arrogance ogifunyemu. Era njagala nnyo. Omwana eyeekanasa. N'ogamba nti omwana tonywa mata talya nnyama. Aba muzibu nnyo. Naye wange atanywa mata. Ajja kuba muzibu. Oyo muzibu nnyo. Buli mwana ayagala amata, buli mwana ayagala ennyama. Oli taganywa era y'amata. Kale ffe abantu abali arrogant. Nze ne bwe ndaba ng'oyo nekyoyogedde to humiliate me blood surges nyinza okuyoolerawo. Kituufu. Yes, I'm a very arrogant man. Amatanta, amalala, amampaati, sukuti obyeteekamu weka. Sukuti kyeki. Amalala agayitiridde ate tugayita sukuti. Ate mu Luganda temulumanyi. Nagamba jjo omuntu muga nti omuntu asinga obubbi mu Baganda tumuyita tuti nga takimanyi. Simunyazi. Omuntu asinga obubbi mu Baganda tumuyita fuukeesi. Fuukeesi. Yasinga obubbi mu Baganda. Yasinga obubbi fuukeesi. Oluganda nga lulimi. Kiva mu fuuke. Nga bw'olaba nti obwe tebaali bamuwana nga tebamanyi. Omusajja ga nti oyo omusajja kawenkene. Kawenkene kitegeeza expertise. Omukugu ye kawenkene. Ye kawenkene obwete mukugu mu byobufuzi ate bo baali bakiyita kyakuvuma. Era muze nange byo manyi kivumu. Kawenkene byo manyi kivumu. Kawenkene kitegeeza nti oyo kawenkene. Mukugu nnyo. Okay. Obwete yali kawenkene mu byobufuzi ate that time. Kawenkene. Si kuvuma. Era ky'obalaba nti ogenda n'olaba nga mawaka nti ye Ssenkagale wa DP. Ssenkagale kigambo kyakuvuma. Mbere mai Ssenkagale musajja ali ku ntikko. Ye mwana atawa bakadde b'ekitiibwa. And it was only referred to the leader of the Democratic Party called Ben Kiwanuka. Tiyeewagula ku Mmengo. Kivumu. Ssenkagale. Omwana tatya bakadde be. Akajjadde. Ssenkagale. Gwe Ssenkagale wano kitaawo abaakuvuma. Okay. Naye mma wakyeyita. Ssenkagale. Agibalanga tayito era ajenyumirizaamu. Oluganda sirimi lwangu. Mukulu Tamale, njatandike n'ensonga y'okuba nti nno gavumenti ya America yavudde neberanga yatadde sanctions ku bakungu abamu abo bali mu gavumenti ngataddeko envimbo ku visa wamu ne family zaabwe ez'okulusege abaana ab'okulusege. When I get another chance of working in a government, a new government, ogyetaaga ndikola mu research. Ogyetaaga another chance mu gavumenti eno oba enebezeeko erijjawo etali ya Museveni mukwano gwo. This one I cannot go back. Ne Muzeeyi Tamale. I like gavumenti ya mukwano gwo president waki togikolera? No. A woman who divorces a husband shapes the husband for future wives. Naye bwakugamba nti maama gundi bwe yannereegamu teyakomawo takyusa mpisa ze. Omukazi anobi yatereeza omusajja. Banyoko bakugamba nti weepankira ku maama gundi walaba akomawo. Kakati tegamba nti bweriba mu gavumenti endala nja kukola ebintu ebyo bibiri okubeera mu intelligence oba okubeera ku research. Lwaki when the government respects your research. Kakati bino byonna bye boogera I laugh at them. Era akayiriya ekiyanja bakiyita kijja na balola. It comes when everybody is watching. Kijja na balola. Ekiriwo kyonna kyajja tulaba. Sanctions eziriwo. Yes. Zajja tulaba. Yes. You ask why is it that Uganda has hosted two American presidents and now our relationship with America is not good? What has gone wrong?
kubanga tubali tulina enkolagana ennungi. Yes. President bazono bakyalidde. Yes. Kati obuzibu buva luddawa. Anti nabagamba nti if you were a researcher you must understand nti at that time 1989-86 Museveni found dictators Mobutu Sese Seko Kukumwendo wa Zabanga in 1980 Mugabe also came engaging with the Europeans because the Europeans Mugabe are signing agreement nga bayino more sent at independence agule assets z'abazungu. Okay. Ne Kenya bachokola. German and Britain raised £500,000 to enable Kenyan government to pay for these people, okay. the settlers. But this time by the time Zimbabwe got independence, there were no countries where they could Uganda settle. So the argument was that why do we pay Mugabe money to compensate citizens? Atibalagiwa. These are citizens. Yes. Kakati Mugabe n'atanga no. We had fought for independence or wetaka. Kakati ate, how would the people know the independence tujifunye ngati we are still settlers. Yeah. And batamuwa said. Chinyata yagamba yali mu Catholic. Nagati when the missionaries came, they told us to close our eyes and pray. By the time we woke up, they had grabbed our land. Kanu developed from a Kikuyu association. Okay. The Kikuyus organized themselves to fight for their land. Eventually, it became Kanu, a national outfit land. Kakati no kutegera. The president weyajira. In fact, the president weyagenda OAU for the first time. Museveni raised these three fundamental issues, which people have forgotten. He said, we must revisit the question of sovereignty interfering in other countries' affairs. Yep. Because if Nyerere did not help Ugandans, I mean, would have killed us all. Statement yemwe gyeyogedde era omukulu Sam Kisa gye yakozesezza n'abakungu abamu ba gavumenti nga bagamba nti America eri mu eyingira ensonga z'eggwanga eryetogodde. Statement Museveni gye yagwisa yennyini. Ogoba otya senga we yaleeta mukazi w'omubufumbo. How relevant is he? Senga yeeta omukyala mu bufumbo. They have their values. If you don't want, don't take their money, don't quarrel with them. Notaro oli kubya kuba nti no. Bo balina values zaabwe. Yeah. Do you deviate from their values? Then nga mwawukana. You have been dealing with these people. Yes. It is a marriage. We sit down and say, what has caused this problem? Kakati tumya telling you, nti ekyokubiri Museveni kyeyayogera, people must have democracy. Abantu balina okulonda free and fair regular elections. Nga byayogera mu Africa tibiriimu. Yeah. Museveni said elections must be observed. Mzee Tamale. Akalwa kakogwa. Sanctions zino okujja. At that time, Abaganda tukugamba nti obugole n'obufumbo byanjawulo. Abaganda bagasibusiru bw'akagole kaddira obuganzi ne kabuyita obufumbo. Okay. Tewali kidibanga kipya okujjako kabootongo oba COVID olabika nti bamugeme. Era Bill Clinton bwe yajja mu Uganda yagamba Zenawi, Yoweri Museveni and Kagame are the beacon of African leaders. Zenawi, Yoweri Museveni, Kagame. Beacon yokimanyi? Gwe munaala oguliko ettala ogumulisa abalala. Kagame, Zenawi, Museveni. Gwe munaala mu Africa. Reagan teyajja wano naye yatusindikira doota we. When the president visited America for the first time, he told Reagan that I know your excellency, you are tired of beggars. I want to raid. That's why Museveni initiated AGO. Other countries benefited from AGO. Faba bibajiba. Niwo ogenda bwe yali kati. Nenna kwe kukwata. Nenna kwe kukwata. Kakati, what has gone wrong? What has gone wrong is that
tukiita political inertia. When a system remains in power for a long time, it develops political inertia, egaga, unless it is capable of cleaning itself. System eriko regime eriwo egaze. System yonna bw'erwa mu buyinza, it develops political inertia. Tukiita political inertia. Yeah. It must have the capacity. Nga bw'olaba traditional churches bezaagwa, abalokole bajja revival churches ne batwala abantu. They came with a different nammwe abatabuliki bajja ne babeera popular ne bavumirira ki until nabuli baali exposed. But the tabuliks abantu babalabanga abazze okulwanyisa obubbi obuli mu Busiraamu. Yes. Kakati, when you develop political inertia, that's one. Two, the emergence of a subterfuge in a government which controls the media, parliament, and the judiciary. Okay. Mu government mwamera mu ekitambo, kadoma yamera mu kiswa, nga teboogerwako. Era nze banneereegamu okunkuba kuba bali bamanyi nti organic trading njimanyi mbakubye mbamazeewo. Yesterday I laughed. I was on my machines watching Frank Tumwebas talking with somebody. Why don't you prevail over this man? Because I'm not going to get to be included in the parliament if he continues attacking me. He went to somebody in the morning. I was watching him on my machine. In the parliament or cabinet? We were talking in the cabinet. I said, why do you mind about your job if you didn't mind about mine? So, or you could teach for that. Why? Professor told them in 2014, till you have embarrassed, humiliated that man. Nimugende wa Museveni ajabba kuba. Professor yabagamba mu 2014 agenda bakuba abamalewo. Kala kitayenji manyi. What professor is a professor of psychology. Yeah. Yabagamba uyu musajja kala kitayenji manyi tasonyiwa. Such a people tebasonyiwa. Why? Bagala integrity yabo tebagala sense. Tebagala sense. Betente omutwe. Mpomulimo betente omutwe. Nati usibo bagamba bakucompensating. Atika topota ya kati sente. Compensation at bribe. What are we buying? What are we buying? Yes, you failed, but now the organic case has costed you so far $18 million, and we are remaining with a balance of $12 million. Instead of paying me at that time, what the professor told you earlier. Kakati the emergence of the mafia gang bajitanga fellowship, it included who in Uganda minus Museveni yatajiri muyeka. Museveni yabagamba turn this institution into a think tank. Mukomye kuba sente za government. Professor nabagamba ekintu kyekimu ne bali resisting. Kakati benso bije bakola. I laugh at these people, the Nabakobas and others. Abasajja abo bagula Zoom. Ngeyina space y'abantu anamwa anamba 5 nga boogererako ekiro kati omu ku center atayagala ku banne bamuwulire yattanga banne basekerera ne Museveni bwakake katono kati what they didn't know Zoom yakola kusinga emirundi eki esatu. Why? CIA had infiltrated it. The CIA was tapping their conversations. Temwegana polumvugirite Mzee Tamale, today ku nsonga ya sanctions. Your sanctions. Secretary of State wa America Anthony John yavudde n'alaga nti lwaki bataddewo envumbo eno ebizibu byali mu kalulu waliwo ekibba kalulu waliwo okutulugunya abantu waliwo ekiwamba abantu zizimu ku nsonga ze baawadde. There's nothing I've not written about. Ne some place avudde n'alaga nti tubali okukyomba abantu era bali bakwata bukwasa abakola ebikolobero. The Americans tapped into their wound. Eyo Zoom. Anybody mulimu n'abanene nnyinza mbatunulya bwendi. If your Zoom collapses 3 times balitanga Bachina kugizaako, why don't you detect it? Waliwo ekyuma nga bakiyita emigema mu second world war. Abajapani baali bakiina nga basharinga information ne Hitler. Kati Abajapani ne bagamba Hitler naye kirabika batuketta. Hitler n'agamba nti hapo Bungereza bwe yategeeranga tebagerera kulumba Masaka nga amagye gajja we gatwala embalala.
kati bano ne balowooza nti if somebody is monitoring us ate yaligajja wano would enforce it. Britain was encouraging these people, Germany and Japan, bafunemuki fe tubala me am very calculated. There is nothing I've not written about nababuulirirawo ne mbagamba nti Mbabazi yakolera eggwanga lino ekintu kye mutaategeera, the 10 points reasons reforms from the courts of law. Era ne nabagamba nti Mbabazi judgment y'abalamuzi yali polite, diplomatic, but they were saying that the election had been rigged in 2016. Abalamuzi babagamba never organize fresh elections without implementing this 10. Singa omuntu agamba tuddangamu okufumba enva omutali munya bategeeza ki? Teziwoomye bwe kiri. Yes, the judges nullified the 2016 elections, but diplomatically nga kitegeerwa mugezi bwe kiri. Kakati from the 10 points Mbabazi got from court yali alowooza ajja kuddamu yeesimbewo mu 2021 changed the election pattern in Uganda. Previously, an election was an event. Register voters, yes. Declare the winner. The winner. Two issues. Electoral Commission had 2 issues. This one became a process. The 10 reforms from the court. I wonder whether Museveni has attorney generals. But they are busy. They did not interpret. Bagoba utafire ni bamujjamu ne balitunu umulala. Kubanga waliwo abatamwagala babembwa agwe. You must get highly intelligent people to interpret a judgment. Election became a process. Okay. 2. Ono musajja ali mu electoral commission was unfit to be in the electoral commission. Justice Byabakama. Yes, yali DPP n'awayiriza Besigye omusango gw'okukwata omukazi. How can you arrest Besigye for raping a woman after 2 years? After the incident had taken elementary law, you don't bet, you look for bruises, you look for struggle, you look for forceful entrance if it is defilement. How could Besigye get evidence? This man, the DPP, Byabakama, get evidence after 2 years? He was unfit, but the opposition left him there. Negundi n'omukulu n'omugenzi Kasango yaropa omusango ng'ayagala babenga bavaayo. Kakati bano ne mbagamba nti this election can be nullified. 2021 election ngende kusomera wano nekibagamba tugenda kulayira nga 12 president agenda kulayira. Kakati baate kye baakoze era Byabakama Tamale Museveni used to get the brain in town. Naye bano bamafia bayinsolingamu abantu baabwe. Kakati luuku ono omulamuzi ono Chief Justice naye was unfit. Why? A Chief Justice, to become a Chief Justice, you must have a Solomonic judgment. Nabaga nti mu Uganda omulamuzi alina Solomonic judgment is katusi. Ali omu. Would be the Chief Justice. Yeah. Is a principle. To be a Chief Justice of a country, you must have a Solomonic judgment. Okay. Solomonic twakijja mu Suleiman. Nti Museveni mu nsiko yabagamba nga bayimplicatinga Njuba nego nti bamuwadde obutwa. Why don't we try another doctor? Bakizula nga Besigye alimba yagala kutisa Baganda. The second Solomonic judgment about Museveni yagamba temubanzijaako. If these people were hired to kill me, mubaleke nfe nga banda babali bakubya akafuni. The third Solomonic judgment was between me na Lwesa and Nakalema. And in train push mu bie ajja kulya kasasi. Yagamba Mr. Mirundi obukolwa obumanyi. Kwanza obukolwa mbumanyi sebo fa Baganda tubiyita abutululu. Naye omanyi nti bwe weeteeka ku musoto omunene bugulya konze bujja kusesema. Nanti obukolwa bukulidde. Si ye kuba na proving beyond reasonable doubt nti tape non stop for 2 hours temuli mudaleza temuli ngetwe nekikoze kasajja gwe nja kulisa kasasi muzeta tukomeo ku nsonge nti election became a process. What do we do? How can you, they started by denying Bobby Wine opportunity to consultation. Yeah. This is a process. Take away the gamba process we gamba nti munaweza kubanga agenda kola consultations mu bantu. This is a process. Yeah. 2.
How can you beat up a candidate after being cleared by the electoral commission? When everybody was watching. 3. Nemba gamba nti omulamuzi oyo yabakamu ye mugezi wadde yali talina kubanga omuntu omugezi abeeranga ssaawa ebannamu emirundi 2 we yafiiridde n'obudde bwayo kakati aza ejjaaji yalina bwe yalabanga used to condemn. Ne mbagamba nti omulamuzi ono akoze ensobi. You wouldn't have nominated omusajja azze barefooted. Amuriat Oboy. Ne mbagamba nti Museveni baamugamba nti bakutte Professor Newton Ojoko ng'alinera kwena n'adduka. Museveni yabagamba mu mutwale mu saloon bamusaleko enviiri mumugulye ne suit to appear before the press conference. Museveni does not humiliate his enemies. Okay. It did not dawn on this man, the chairman of the electoral commission. How can you nominate a barefooted man? Obane Amuriat Oboy yakozesanga tactic. Yanti yaliganye. Get his shoes. Okay. Yes. Naye omusajja n'agenda mu campaign ng'agenda talina ngatto. Ebyo byonna campaign zonna nabwatu babikola babiraba. Ne mbagamba ti Museveni has adhered to the rules. I was supposed to address rallies. Ndoze ne bakizulo luva yababbi ne baga mbonze ngende mukolere yakwata sente mbuza publicity. Nalinja but venye nkwasa omutwe. Nze kolere gwe ndi mpaka so. Why didn't you give me a budget? Kakati ndowooza nti president yakitegeera ti under the law an advisor ayinza okubanga a civil servant asobola okunalifyinga akalulu. Museveni adhered to 200 people. Yeah. Even when nabagamba nti abeena ali mu provoked Museveni nga bagenda mu kunganiriza Bobi Wine munaye ate ssente babalamu naye balamu baalidduka aliyitawa. Kakati bo nga banoonya ssente naye nga tebamanyi nti this has a bearing on the elections. Gye bujja mu maaso bagenda kubawo ekijja. Tufuna omukisa Bobi Wine n'agenda mu kooti n'aguwithdrawinga. Yeah. Laba omulamuzi ono owinye eddolo bwadda mu kulwana n'omukazi. Mulamuzi munne. Yes. Omukazi bamukozesa interview n'abawangula. Ekyo wakyogera wano. Mu New Vision batuteyo candidate omu n'agwa ebigezo. Kati why do you subject somebody agenda eri nga bamanyi nti oyo yagwa ebigezo 00300. Why do you subject it to these judges nga ate omanyi togenda muwa? Ate bwasinga banne negundi yabasinga. Mukyala Bagemere yafuna 75 waliwo omulamuzi yafuna 45 mumanyiriza sinzira wali atudde ne wigize yagwa ebigezo. Kakati ekyo mawe yaga nti garbage in garbage out. Kakati the process of determining the victor ended up in this alley. Why wouldn't Owinye Doro allow this woman out of 9 with a varying gundi a contradicting judgment? Owinye Doro wa statement ena alaga nti no okusoma judgment yeyo bali bano giyitamu bonna nga tiimu omukyala yagigaanira okutuba okugiyitamu ate bo nga bamuweeza abo. 2011 waliwo omulamuzi yali aga nti akaluba kasazeemu banne ne bagaana one of state tebamwogera. But you cannot subject me to an interview. Nenkuba Owinye Doro nongambe mbera Mzee Tamale nja tuyambe kubanga kubuulira Owinye Doro etteka ligamba litya so etteka ligamba ki. In absence of a verdict from courts of law we surrendered ourselves to the foreigners. Owinye Doro kakati judgment eriwa. The court solution was blocked by a machiarism of Owinye Doro, who ended up quarreling with Kisachi, one person. Nze omuntu nemuleka agisome yayina veto. Statement yeregeza nti singa Owinye Doro yaleka chief justice munne n'asoma judgment tetwandigenze abazungu tebandize. Final court kubanga nze nkugambye nti tugenze mu DNA eno omukazi. Omukazi n'agamba nti omwana si wa Mirundi. Why do you release the results? Bobi Wine teyagenda mu court nabagamba ti Bobi Wine tayagala court ruling. Why? Tujja kumugamba twakuwangula ne court ne pronouncing itself. Bobi Wine yagamba nti mba mulisa tebategere kiboogera. Bwe tuba tusoma intelligence batugamba owulizanga nnyo siranga lwe luyaye okumulisa kyeki. He is not interested in a solution. Nene motoka ye is not another part. Odiotya amadikalia n'ogivuga n'ogyogera. He wanted to kumulisa Uganda Revenue Authority.
But who will deal with you in the future? Bobi Wine is also committed a brand, a political brand. Who will, if you expose those who are exposing, who will help you in the future? Even about one short-term strategies. However much I was humiliated in the State House, I don't abuse the president because I was around. Have maintained stronger allies. If this man helps us, never told Babidi Banzite, you can kill the flesh, but not the idea. Now you get, hey, Nanga, Abana, you quit to go and put them in Tamale. Kagatin Kugamba, you see how I wrote. Yeah. This book on Nakawandi Kadi. Being to be a Muchijana Barola, Manakotre Pankira, Kanunakawandi Kadi. Okawandika Thursday, 10th December 2020. A psalm than H2. Thursday. Yeah. Nakugamba. Bobby takes advantage of government blunders. With the assistance of the mafia, who are his mentors, Bobby Wine was created by the mafia gang. They wanted to create Bobby was not created. A rival party. You cannot create someone. MPs whom Museveni does not control. You cannot create a person. I'm telling you. No. Bobby avoided Danga famous. Music created Bobby Wine. Of government mistakes. Even a chameleon was consulted. Baby Cool was consulted. I told you that Baby Cool came to me for consultation 2 times. He told me people want to use me. His brother, Chairman Nyans, came to me asking him whether he could go to the president and inform him we are frustrated. For example, as Bobi Wine denied that we did not meet for 2 times or 3 times. Yes, never. As Nyanzi denied that he did not come to me seeking assistance to link him to Museveni. Nti Bobi Wine yabeewagulako olunaku Amsterdam lwe yamubba. Amsterdam is a recruiting office of CIA. Nga bwe bakola Zoom nabano bwe bamubabbako Bobi Wine bamubabbako. Statement yene ekakasa ebigambo kuraje beyogedde. Some enemies zimu mu bazungu bali bagala kimu kyenyi. Yes, Buganda Bobi Wine yabbi. For example, although government has a good case for not holding mass rallies during campaigns, the population does not know this. With no clear explanation, Ugandans, including key players like religious leaders, think that Museveni does not want Bobi Wine to address his supporters. This is because the Electoral Commission has not published the electoral laws and the Health Act that was invoked in the face of the COVID-19 pandemic. This new law was debated and passed by Parliament, and Museveni does not sit in Parliament. The mafia gang, which is fronting Bobi Wine and which controls the media, knows this law very well, that publishing it would exonerate Museveni. It's a problem. The electoral law, existing electoral law, was merged with the Health Act to get a new law. A new law that forbade public rallies. None of the key players, Museveni's team and the Electoral Commission, did not explain this. Ntieteke lilo parliament yalikola merging an existing electoral law with the Health Act, getting out a new law that curtailed campaign freedom in the face of the COVID pandemic. Katiba abantu basigala balowooza, did Museveni violate throughout this rule? Balabako Museveni ngakubalala? No. Ekitegeeza abantu ba Museveni bakumi ate kati bakyononye balina akagulupu ke bataddewo fulanka tumwebaza era baliri mu ssente njakka betenta. Museveni is communicators. Kubanga kye bakola tibannabusayi abamanyi baleeta baddumbu balye ssente. Baleeta ssente ne balye. Can I sit with the Can I sit with the Minister wa Muwa Information? Can I sit with Ogwanga? Can I sit with the Domba more senior? Sigendayo. Akantu koyogera kako president mwenyini yabadde kyankwanzi yabadde kyankwanzi nabaga bave bogerere ekibiina toyinza kwogera ekintu kyotakkiririzaamu abantu bempite bakiza mu kibiina kyabwe
Why is it that the local are eating up traditional churches? They simplified the religion. It takes 25 years for a Catholic priest to be produced. A Morocco just picks in the Bible 2 sentences by theological colleges. They may kubanga ne kugenda okugereramu father ina PhD Dr. Rwanga Dr. Ban bagenda mu kusomesa mu seminary oyogere ne pizza ndiko ina PhD takutegeera na kutegeera but baloko made simple kakati okwogerera NRM is not easy toyinza kukugamba ti omwogezi we NRM ngofuna opundu tatula mu cabinet ate kokasi NRM ate ina omwogezi wayo. How can I quote a quote within a quote? I told these people that any person who speaks on behalf of government must take an oath of secrecy and enter cabinet. Okay. Ayogere ebintu binga abijja kusoza ngabimanyi. Newe batuuka mu movement caucus sekikuba agenda n'essimu ngeriko emitwalo aga boogera erinkinga ku monitor. Kakati bagenda okuvamba kubira ofuna essimu akimanyi nze Museveni yerepoti me. I would remain in all meetings and tulanga ku back bench andabe. Yes. Andaba ngobemu. In many cases, that's why I was effective. Nayogera ngo authoritatively. Okay. Ngebintu nabibaddemu. Ngo bukyogero kimanyi. Now how can you speak on behalf of the party if you don't attend the party organ? Never let bali omunsi, never let abadombo, never let. Are they experts? I just go. Kakati nkugamba. That created a problem for Museveni and for government. Okay. People didn't know. They saw it as a persecution against Bobi Wine. But the law, Museveni did not violate the law. Okay. Museveni strictly adhered to the law. Mzee Tamale ngenda kusaba police wangafe footage waneno ngatwa Museveni campaigns ngara naira abantu bakunganyiza agudde aguyagula obutale mu campaign yakola bintu okugulawo obutale kirala because you have two people. You have Museveni a president and a candidate Museveni. Nili era bikola mu campaign atera n'ekyo curiosity y'abantu tibagulawo akatale kayina abantu bameka. But Museveni addressed people in the tent. In spite of provocation, Balamu leader. What will be inside and go to Mukazi Namu? What will Mukaza Kubantu Mowin? Katia Cardio Vision, Kawandi, Singapore, and Kabujo or Whoop. Did this woman, has this woman and to win? Because me, I know 2 ministers who are benefiting from this win of Kavi. One who gets 1 million, pardon another 1.5 million. And I've recorded them. Are you sure? I will deliver the recording to the president. Are you sure? Oyo omukazi akuba abaganda abasamba akola ki njekiddamu Buganda riots. That woman is dangerous. The president must prevail over this night kulabako. Ne muchoro yamanyi agajjawa. Kakati nkugamba. This is how the mafias operate. Okay. Ensonga tebaginnyonnyola. Kubanga abaloya balekamu kibayita lakuna to benefit both sides. Kakati Museveni ekintu kye tebakinnyonnyola. Bakirekamu nga nabo bakikola ki ndiye yenga akuba enkungana mbune Museveni naye abawe ssente bakube tewalaba abayuza t-shirt ejinja nebazocha n'okuzoocha bonga tebamanyi nti Museveni knows he will win era nabaga Museveni will win. Why? He has adhered amanyi nullification nabaga Museveni mu mateeka ina mukodomi we kwa respecting Kalugiri is a handler. Kalugiri is a handler amuvuli sato nejo onvanga musubuzi nkugamba. This is how the mafias operate as long as you don't interfere with their money and defend them. You were a patriot and a comrade. They have the hunter and hunting dog relationship. When it comes to money, the hunting dog must be ejected and replaced with a trusted comrade from the mafia camp. This is the arrangement between Bobi Wine and his mafia sponsors. The mafia failed to understand that anybody who qualifies to stand as a presidential candidate is a potential president. If Bobby was unfit, then why was he registered in the first place? Why did you register Muyai? Secondly, the qualification Nkugamba. Another glaring example that kakati nkugamba nti Bobby ye yakwata ebintu by'abano mistakes za government nabaga nti powering tear gas yali ayamba Bobi Wine. How?
Yes. Abantu babona abona teya gas ngoma nti amu Wine yamba Bobby Wine. Tear gas area yamba Bobby Wine. Muzeyi Tamale. This is another area which Bobby Wine handlers have exploited to the maximum, powering tear gas. I have always argued that firing tear gas in order to disperse Bobby Wine's rallies backfires on Museveni and he ends up helping Bobby Wine. I see it. Nensanga never security top people. Nemba bulira. Nti tear gas mustadinge patani ye. Tear gas we bamukuba Museveni agenda kufiirwa obululu. Tear gas we bamukuba omupoliisi amukubye afuna sente kuba mugira percentage. Never it is not. Never go mafias reason beyond your imagination. Nakugamba. Nti one, why Bobby Wine benefited from tear gas? This is another area which Bobby Wine handlers have exploited to the maximum. I have always argued that firing tear gas in order to disperse Bobby Wine's rallies backfires on Museveni and he ends up helping Bobby Wine. Number one, the population is not aware that Bobby Wine violates the electoral laws. This is because the public is not aware of the law. Lwachi yabamukuba tear gas? Yes, he is violating the law. Lwachi Museveni mumwete okuba mu tear gas? He adheres to the law. Kakati kiri ekyo kutaddira kyabakwatirayo obadde yogera ku basajja nga babbalamu no babbe ku lwakuba enkungana andi nkubuulira ne bobbo nga tebakuba teya gas tebamulyako tebamanyi waludde the court mbala mwatambulawo talina visa talinaaki bajja muyolera mugwanga mwali atambula wacha mutekateka mukwata langa kikoko gano kaguni akakuba abantu abakuba omwana nabaga nti ebifaananyi by'omwana nga tebifulumye mu mawulire gonna but they in the house. Muzeyi Tamale abantu bonna bali bakola campaign kwa Museveni balina kwati babebweru tebena kwati amateeka ga wano. Number 2, as Museveni strictly observes the law by addressing it to 200 delegates, his party candidates violate it in full glare of the media cameras. Yeah. Nakugamba, this means that Museveni's government and the Electoral Commission are put in an awkward position. This works in Bobby Wine's favor. The mafia elements in politics fire tear gas in front of cameras as rallies, on the other hand, continue. Yeah. Yes. Nachiba warning. Ntize mukusongeza bizadde kati. Bala mubaye so much. Ne wetaga mu nacho intellect. Nga bali ya sente organizing ngo obubbi obusuma n'obujoza obusuma basumani bajoga ngati bamanyi. We told them nzisirwa kutula mu group eyo ne bumpita ngogaba billion 10 buli nawo. I cannot attend a meeting with those people. I'm a senior man. Nkugamba. You can't tell an ordinary Ugandan or the world that NRM leaders are not violating the law without the consent of the president. Therefore, government cannot defend itself that such incidents are the work of mafia in the government. True. Yes. Nganaka lutikana kola. Tikana bakubeerawo. Mbagamba ki? Basitula meeting is up. Nyizo kutumira benyo ni bom ni kutomeranga enta. Yes. Tompita mu meeting nyizo kutomeranga ni bom tune nkuja mu amanyi. Gorote saako. Tewali. Me, I don't have reconciliation and forgiveness are never part of my vocabulary. I laughed. I danced in my sitting room when I saw Frank Atmwevers talking to somebody he knows that can talk to me. Why don't you prevail over this man? Because I'm not likely to be in a cabinet. In a cabinet. Why did you think about it? When you were switching off my program? Minister. Number 3. A critical look at the police reveals selective powering of tear gas, which adversely affects Museveni and NRM candidates' popularity. This is because a directive or call for ceasefire must be observed by both parties, not only one side. If one of the parties violates the ceasefire, it triggers defiance from the other side. The impact of tear gas on the population also affects the NRM supporters and leaders as well as innocent people are targeted, including schools, hospitals, and the entire population. Tear gas is applied selectively, and whenever you see police firing tear gas, you know it is intended to undermine Museveni and the NRM candidates.
natula n'abasecurity n'ekibabuulira top ones nti look at tear gas the way it is powered akakazi ne kagenda ekiryandongo ne kagana Bobi Wine okuyingira mu hotel a candidate ali nominated tuyako kuba tegwasoma political science you don't know tebabuulira they are ignorant abakazi bali bakola kondazizani nkugamba I have repeatedly submitted that Bobi Wine is the making of one of the factions of the mafia outfit. Bobi was assigned to canvass support for the mafia finance MPs and LC5 chairpersons. This is why those who oppose him restrict their attacks to his inability to be president of Uganda. Mwali temukitegeera. Bwano yizo omuntu wakaluti bayomba obuvunaana bwa president. He is unfit to be a president, but qualifications for the president are the same as they apply. Kwa muti mbitegeera nakugamba nti kakati kankubuulira Bobi Wine went to look at the first time the police dispersed his rally with the tear gas and Mbayo's son died mysteriously. Why did Bobi Wine go back to look? Was it in his earlier program? No. It was intended to save Mbayo. Era bwe yagendayo tebamukuba tear gas bwekiri kakati njagala ombuulire police that is the police commander in that area telling me which conditions which Bobi Wine had changed from his okubanja ddayo ne batamukuba tear gas kyovula bankugamba nti mu government endala ndikola mu intelligence na mu research Mzee Tamale sanction hizo zilekawo eggwanga Uganda anti nkubuulira nti what do we do kijja na balola. You see, you have committed 4 serious offenses. One, how do you expect international community to react if 32 Ugandans in Serena are being tried for extracting, harvesting human organs by the International Criminal Court? Bakoze bubi eggwanga lino Museveni bamukoze bubi bagenda yombo atukuba nja bakuba ne proceedings zonna nzirina mu Serena zonna nzirina because you are shaming us. Okay. How can you at the same time nga muyina bino byonna you also have an organic case. One of the suspects is a Rwandese, 2 Chinese, a Kenyan. So, how did these foreigners find their way into Uganda? It means Baba was sent. What are we buying? Omusajja yabagamba mu 2014 that man is dangerous. You cannot kill me. Motoka njifuula ne yefuula. Mzee Tamale, in spite of these mistakes, glaring mistakes, you have an organic case. In addition to these mistakes, the president operated on fake information from military intelligence and issue. But there is a plan B. But he said, temubakuba tubafune centers mwetubeera tubasomese kubanga balagire tubawine sente bagende bakole babakula mu njala babakuba mikko babakolaki tumwine arrogantly parliament naye kuyita ku safe houses n'ogaana kuba walwana ensi yo. The Tumwinas don't know the international trend. These Europeans were watching you. True. How can somebody, a minister, defy parliament? Kusefu houses. Andi muna ibarwana. Ashiku ate mwarwana anti kate baba sibye. Twagala ono jeno alagire president wa America. Yes jeno, Biden si jeno. Twagala tumwine jeno alagire president wa America. Kisoboka. Mzee Tamale. Bobi Wine yavude na welcoming sanctions zino kubantiza ze. Kijana balola. Njatu gate ensonga zino. Bobi Wine welcoming sanctions zino kubantiza ze. Yajja omusango mu kkoti nga bagayala kulabisa. Era yagamba kino sanctions zaze yagamba omusanyufu. Bobi Wine nkugambi. Bobi Wine is an agent of the Americans. Kubanga nabawandikira akatabo mu 2017 nti Bobi Wine can spark of a revolution. Nembagamba Bobi Wine had advantages. Satu. One, the mafias want to use Bobi Wine to get money. Bakusasha never forget nini. Filibatunu liyangembwa.
nga beeyambisa Bobi Wine ne mbabuuza nti Bobi Wine alina structure no tayina kusaasira akolayo ki enkoko gikuulako ebyoya nesigala ngaekookolimira omulwadde spending money bwereere babbalamu be bagende wa Museveni ffe nga tebatunuulidde bwe tuti kuba nze sifambulinga kakati ne mbagamba ekyokubiri nti an MP from the city is more important than an urban MP. Yes, kubanga government bazigirako mu bibuga bwekiri Bobi Wine agwawa wawa wa mu kibuga definitely naye mbagamba ekyokusatu nti Bobi Wine fits in people who are now being recruited by America to flash out the Chinese influence. They are very simple. Yes. Nembawandikira nembaga nti Uhuru Kenyatta was dismissed as an office. Nga bamukuba with reddish eyes nti asula mu mwenge. Hasn't he ruled Kenya? He has ruled. Yes. Nembagamba Modi owa India musajja muhindu yawera nembogo jiri ojitta mu India bayine buffalo gundi butchers. Naga sawula ante nambogo. Wangapako waneno. Wait. Battira omukazi omuhindu omwala omuhindu ne bamulepinga ku train omusajja oyo n'akwata abahindu ne batta abasiraamu 10,000 he was blacklisted mu America yakuba Congress party this is a tape ne mbaga gende Sudan omwana yakubye government ya Sudan musisi wa chapa wekiri yes nabaga nti Bobi Wine is dangerous. Wangambako waneno nti Bobi Wine wabaina kyagenda kutumbala kyagenda kubanga zaako okujja omusango mu kooti naganda agenda mu kooti y'abantu ikooti y'abantu yene South nekola eya America bano tebaabala Bobi Wine yali abamulisa what would have died I told you they have examples one nabaga nti waliwo omusango mu kinaana ogwa Yusuf Lule ne Dr. Kayira nga bawabira gavumenti okujjako Lule Kirunda, luuliza Kirunda naga nti Chief Justice akuveemu Samuel Wambuzi kuba Lule yamulonda baatula mu kooti ne bawuliza ensonga ze kooti yagenda mu liseesi neyekomawo ne baluulinga nti ajja kuvaamu why a judge is a judge don't mix politics here two he does not have a veto he's not alone yakulemeramu ne mbagamba nti oyo Kibeeriyo Balishaki ne Vice President Sekandi bali ku kakiko ka Human Rights Commission chairman wako nga bamuyita order kati is a rate ne baleeta obujulizi nti yawa bazira bail kuki nga tapesinga mada yava kakiiko ako temporarily ne balonde temporary chairman Kidduma Kubuya ne yennyonnyolako ti a judge cannot alternate for stupid good state attorney. This man was facing two charges, a murder charge which is not bailable and a bailable charge of corruption. But state attorney kufairo bandisirachi bailable charge ne mulirishing kakati lwaki state attorney tiyambulira ti although this man is facing a bailable charge ate ayina yenna ne bailable charge naye ono owinye eddolo lwamugambako n'abuguma. Wow, kati byonna mu 10 talk era nga tuva osigala ku TV tali naawe mu nsonga zaffe. For fun. Assalamu alaikum, my brothers and sisters in Uganda. Inshallah, Ramadan 2021. I'm planning to be in Uganda at the event that will be hosted at the Pearl of Africa Hotel in the middle of Ramadan. So look out for the details, inshallah. May Allah make it happen, and we ask Allah to protect us all. Inshallah, Ramadan after this pandemic, and with all precautions, inshallah, we hope to meet soon. Assalamu alaikum. Previously on Unrated. Have you guys heard this song, Paloma? Yeah. That's my favorite song. Okay. Away from Odo. My girl, she fine up. She don't like to wear designer. In my life, in China.
please don't let go. STV, select for fun. Wow, ochai nange tariki nkata ne program Sharp Talk nomukuna Tamale ni mutabani wo mugenzi Yosefu wamu n'omukyala Mulina Matovu nakyayogera ku nsonga ezibadde zitambula maaso nenga tuba tuwogera ku nsonga y'okwanti tuwadi mu sanctions muzeyi Tamale ensonga eno nyini kati nga embeera gye tulimu ng'eggwanga Uganda mutumu abaana bamwe abogeza amanya gamu kakati kitanga ali mugulu baga Mirundi bakuyita uli gwe nalekayo yabatawanya tebayitazi nanga uli gwe nalekayo yabatawanya Mirundi bakuyita ati uli gwe nalekayo yabazungu n'entwe zaabwe n'entwe bolekedde kutemba nnyonyi bujozi busuma kujoga underestimating is batugamba mu politics if we want to defeat a tiger dress like a pig he's a drunkard he's a beggar ngadugero genda ku nsonga ya byenendi baba natulia na lweso wali netulia na kalima ngatudde wali nentulia entwe yo here you chengo koze atetonna ngadugero genda ku nsonga ya njatugende ku nsonga ya masanyalaze muzeyi Tamale njatugende ku nsonga ya ensonga eno tugivamu tutya akati kamba bolize a diplomatic query is responded to by a diplomatic answer. In my opinion, the Nabakobas, these people, the Ophonos, they should respond to local politicians. This would mean three things. One, call your diplomats for retreat. Okay. Bogererwemu ba Professor Mugezi nnyo. That professor eyabagamba mu 2014 era abaddaaki bagamba ti omusajja ajja baba tayagala mulimu nze njagala omulimu hello wait for madame Nakalema n'alyoka akuti usoma kigwe atiika abantu kutu wait for ankubira essimu akulira kachiko kalamba Nakalema ne bwe ngamba nti ngufumule ku makya ajja atamidde ajja ndabawona nobona obujozi sijja nabusangako muli sibuddamu kakati nkugamba nti abo aboogera bonna this is where you go wrong. One, nabaga nti mu Uganda mwina abantu abo who can help you on diplomacy. Kutesa can be having his small problems. Ebi bya corruption tukita sinis. Shiraka ya represent wa France, he was dogged by corruption allegations. Nyentanyawu has been elected with allegations of corruption. Egundi uno Sanko's allegations of corruption. Those are still wrong. Kakati Kutesa having been the president of the General Assembly, how to deal with the diplomats. He knows their language. I want to forget what's my international relations. Tukugamba, people, foreigners don't take seriously what you tell your local population. No, you have to appear strong, but secretly, like for example, why don't we build on the commission the president directed into investigating arrests, detentions, and disappearances? Start with that. Get a credible woman like Bagameire. Yes. Okay. Two, Nkugamba, and Kutesa can talk to these people, the diplomats. Oba Kutesa in a serious charges. Wache achakolanga foreign minister never diplomats never mukiris. Has influence. Kutesa has influence. Toy is a government yaliko president wa General Assembly. Abantu bonna be yali amanyi mu foreign affairs bagwawo. This is why Semogere was important to Museveni. Nti Semogere yatuzaako wano ba Christian Democrats. When the communists collapsed, the Christian Democrats took over. Semogere yali mukwano nnyo gwa Dr. Henry Matiko wa Germany. Era nga Abajamani tewali wa DP wano atagendako bweru Germany kusoma. Era omusajja yasinga okubenefit yali Kiwalabi. Kiwalabi yali musajja yagamba nti nebunyiza Abajamani. Yagenda mu kisiibo nga Bazungu bankonko n'okulya ddaako.
waliwo wano musajja nga muyita Sewanyana nga ayino ne tikiti 2 alinya n'agenda nabo nate nadda because of some good relationship with the Germans. Okay. Kakati kuteesa very important. Another person you have is Ayebali. Is your celebrated diplomat. Another person you have is Lugunda. Lugunda had a clinic in America. Okay. Lugunda knows the American system. Whom do you talk to? Not shouting. Admit Chijana Balola. Stop arrogance. Chijana Balola. Is it a matter of just talking? Oba nafikiri tweterezenge gwanga. Oyo musajja wa Electoral Commission. Aba European Union in 2016 bali commending like the judges we shall not observe the following year in the next election if you don't do this and this. Yeah. And when you do international relations, but so much international relations tells you observers cannot declare a winner. The only point out loopholes. Kati ono musajja ali abaganira kyokujja. Why did Byabakama refuse European Union to observe elections? If we don't observe elections, then we don't expect our money. True. Byabakama. Give them political assistance. Ategeera kati omusajja ngoyi Byabakama mwali muwadde abavubuka abali sharp we bali abatalina mirimu. Sirwa kakwamba tayebwa. Ono somanyi media gulu yasula aka office ku 10 akaigundi mulaba andika mu news injuza buyuza media gulu ali mu Coca-Cola nga aka office 10 kakulema nodduka with all the resources. Get intelligent people sinto ye pussy apana bo bali arrogant. But it's about to nsonga eyo tudde ku nsonga yafe yokubiri amuzei Tamale kati nkugamba but it's about nsonga tudde ku nsonga yokubiri nti what you do engage these people. Museveni has contained kyemwagala okono omukazi akuba Abaganda Buganda Lions nagitabamu ebintu ebyo byenatya oyo omukazi akuba abantu bwomwino ngaawogera tumwine nendamugwanya yekwesi nalabamu ebintu ebyo ebyankanga singa nali mu intelligence. One bali bwekya mama wange. If a woman called Kankunda, that's why I'm not a tribalist. Kankunda singa nasanga ndalwiso mama wange bali musi. Naye Kankunda yangamba nti president ali mu serious security meeting. Okumanya ali serious n'ekigongo teyagirimu namusanga atudde. Era ye yangamba tojjaako simu buli ekigambo nyoko kyanasembayo okugamba. Kankunda yangamba muzeeyi ali mu meeting. Naye wandika ku lupapula luno mu nnyukuta ennene ngimutwale Museveni came out of the meeting. Mirundi mama bamutya ti you will talk, sit there, you will talk to your mother within 30 minutes. Commandos were deployed. Ne bamulisiwenga. Kati siri tribalistic. Naye neewuunya ebintu ebyo oyo omukazi akuba abantu mu wino ng'awagira tumwine they are hiding mumpakanye nkube video nkube ne recordings. Bampakanye namugwanya gye beekwese. Kakati nkugamba natya Sebina yatuuka ku road block y'abahuliganisi. Sebina yitawo mu munoonyawo kyakulya. Kulayije gentleman. Kulayije okugamba. He's a gentleman. Kulayije has never made any tribal statement. Bamukuba emiggo. Kulayije bamukuba Sebina n'ayitawo. Ask him. These hooliganism. Two, ekyantiisa. Bategerera nti omunyankole tayogera kigambo mufaliso. And where are they targeting abanyankole? Mzee Tamale. Ekyokusatu. Tambula ng'Omuganda. Kyali kitegeeza ki? Kulanya. Kati ekyokuna kye natya nti mu bintu byonna bye baayokya Abanyarwanda mu Kampala temukyatunda n'abakongo lwaki? Omanyi nti basi yali eva e Rwanda baali bagyokeze Nateete nga bagitaddemu omuliro. Kakati omukazi asamba abantu kulabako ow'entebe bajja mubetenta. Is dangerous to our relationship with others. Era akabukedde kakuba omukazi omunyankole omukazi afa entungamo omukazi omunyankole lwakitoga nti omukazi omusuubuzi. Ensonga that woman you are behind that woman here to win. I know and you take I will embarrass you like I have done it to others. President yavudde n'abanga yalagidde minister mukwano gosibwa yogerako no Mr. Kitutu owa energy n'abeera nga mugamba
nti aberenga betereza nyumba yaabwe yanalagira omukyala Edith Nakalema aberenga akwata abakungu babiri okuli tuli agenda wamu n'omukulu weriche bavunanibwa okuba ndi bachulupanyiza ensimbi nyingi ezali ezokuba zikola ku musajja ezokuba gayungiye mu byalo abakungu bavunanibwa okuba ndi bajjanga esente ku ba investors ezali n'okuba babajjanga kenguzi nubo kuba ndi kutambuza musajja agali no kubanga agenda mu byalo ne kubanga guyimirizibwa so president yavunira naga nti abakungu abo baberenga bakwatibwa baludde banga nga president yabasakoda okuba ndi bagobwa nenga PS1 minister ukiga PS1 minister yali abashildinga obanga bakugira naye esa yavudde kuba ndi nagamba bakwatibweko ku nkono balimba batia waliche ne tuli agenda bagamba Nakalema nakulo if you want to arrest us you must fulfill 4 conditions. 1 a friendly judge Mzee Tamale bebavunana bareka conditions zino okutukizibwa kwa tupo meeting millions of dollars atano fetu waziba baba gamba Nakalema chapati mpakwa wemutu kwati wemutu kwati dafika tujja president yagamba are these idiots still breathing in Ugandan air era chiyengedde yewizo kubati bakyali baba gamba we shall vomit. Get us a friendly judge. 2. Charge us with a fine, a case that will lead to a fine, not imprisonment. Not imprisonment. Otherwise, we vomit, and we must be granted a bail. Nakalema yo. President yamulagidde n'abakwata. Tasobola, Nakalema tasobola. Zenkubuli. Bwana bakwata Mzee Tamale. Bwana bakwata. Kino ekibaluwa kyebaleese kiki. Kyobula mu magambo tribalism mutakola. They prefer to deal with Waliche Mugisho, but they are fighting to hail a Mukika from Lukongiri. And most of those people are stealing the money who stole the 50 million from Reya. Kakati zikankulage never can to Waliche Swandi Seko. I gig his report on issues alleged massive corruption at the rural electrification agency. Reya. Nakawandikati. Kenjagala okulaba tewali kyekiwandiseeko byonna mbimanyi kakaliki Thursday March 2020 at Emergency at Zana kakati sawa 10:20 2020 kati 2021 kakati Museveni bwe bamuzanyira wali webati yeewola millions za dollars amakumi yes ne bajja emu ku kampuni y'Abachina emiti yaleeta mifu bw'oginyeenya gigwa naye ng'ono tuheeyo tebamukkiriza kwogera era nga overall charge tuheyo tuli agenda tuheyo yali manager era ono omukazi ali commending kakati ono omukazi amagezi ge yakola gaaliga mu nkugamba from the 29 power lines the inspectorate of government sampled and selected 6 power lines that allegedly had the highest number of failures and or faulty equipment Kitugumu, Palabek and Lira Apala Kitugumu, Padibe, Lokungu, Yibanda, Kabujogera, Kamwing, Zozo Namfu, Masanyalazi, Yibanda Kazo Rusherere, Power Line, Poluchuament reference Kabali, Kisuru, Power Line, Mfu, Masindi Wakibulisa, Mfu, Kakati Birubiona, Kati Omukazo yali mugezi nnyo. Museveni kyabata sola ba mafia bano. Omukazo yo bwategeera nti babbi bawalishe naye bantu be. Aye gigi found MD innocent. Tukayo kubatagala akomewo. Kyobula bafulumiza ekivaluwa. Ne bakwata omusajja lutwama yinginiya. Ne bagiranga gundi yaweddeko. Kitutu namukwata namusiba. Kitutu singa wasibanze tewali tusembale. Singa amagulu mawanike. Singa kitutu amagulu mawanike mulago. Nze sizanyirwako. Omusajja oyo lutwama yajje wange nga bamunonya nga asula mu barracks nga lwani yafamu ya kitaawe abaganya okubba ne katambuliyako nze nakamuwa yasanga ndi mulwadde nnyo nkubira busajja bwange esimu ne banga muweeko kukako tebajja mukwata ka emotoka yeefuula ejjoko lya kitutu nali mufungudde embugo ne president mzee Tamale president nalagira kitutu aberenga abantu bawumuza I gig found MD innocent in view of the findings. The Inspectorate of Government recommends that Executive Director Reya should, among other things, go recommending 1. Submit the Deputy Executive Director of Reya, Engineer Godfrey Kahuka Walike, then Manager Project Development,
and management to the layer board for appropriated on ate omukazi w'ekitutu yabadde abawadde amabaluwa bakomewo n'ekitutu bade bakomyewo jamukuba namuwulidde ng'ayogera omusajja amugamba kitutu the president is not happy your time is expiring mukuba akatambi owulire kuba ababbi nempulira ababbi aboogera tewaliwo n'asobola kuwamba gavumenti ya Museveni ekyo kyaggwa kubanga mu motherboard ninamu millionaires kali kekola kukka abamilitary intelligence bagamba mbu ekyuma kyange is a 24-hour machine Russian machine linked to the Russian satellite kyekuba mu Moscow ne kibireetawo then if it is true kati ebya Putin na Museveni kubanza sina arrangement na Putin bwekiri ogondi mwenda yabaga nti fitesezeze mayembe hawukani ejembe kale erikoda oba mwe recordinga mweka uyo ogamba obusajja obuli kakati nkugamba regarding advice of MC Power Networks Limited to rectify the anomaly of missing terms of reference to supervise the construction of works on the Ibanda Kabujogera Kamwenge power line up to the expiry of the defects liability. Authorization of change of the supplier of the transformers for this construction of the machine work recommendation na mukazi failure to enforce inspection bagamba waliche gwe yabadali ni uwinji waliche gwe bagamba yakola bino omukazi gitutu yabadamu wadde baluwa akomewo nalonda akawala kamutibwa kanaafuga mbe walicha bwe nkuba oyo mukazi adduka n'ekyankwanzi gyali kwange biko ibiri waggulu nkugamba kakati lastly in the performance of the duties as a project engineer bali kuwalichi during the construction of the bagambyo tuheyo abonerezo na mutwale mu bulu bagoba tuheyo ebaluwa ya president erenga tuheyo bagitulira ku state house kati bafulumize ekibaluwa ekifu nga president amazo okugamba tuheyo addeyo ne yingine ni bano bantu ki ababba n'amasanyalaze muzaita Tamale question yajira nkugamba nti akugamba nti submit the following contractors to PPDA for suspension blacklisting amakampuni gaga MS Kets International Limited MS Power Network Limited ganoko nama company mukazi yagalisi mapi uyaye gigi naye amagezi ko mukazi onaye gigi mugezi nnyo babbi 50 bweyalabanga nga babbi millions za $2 siri mu sente za Uganda meka obumbi nga mukaga ngali commending nti basasule million 2 fine that woman muliagonye babbi obumbi nga mukaga nga musanvu plus nga era yabagamba yabatwala mu disciplinary action si president yabagamba kubasi kitutu why don't you respect your head and design are you the only Ugandan are you an engineer muzaita Tamale muna Uganda yebuza nti president nabanga alagidde abantu bano bakwatibwe kira badde bamba ne basigalanga webali bali babagamba anyaba amanyi bagajjawa za sogeranga kona waliche amanyi bagajjawa basajja kubanga basigalawo na yogera ne waliche ne tuli agenda banga nti batulipankireko bayina okubebabanga bogera abanene abalinga basi era nze nagamba ti Museveni okutuuza meeting ekyankwanzi Museveni should convene a meeting in his family members. Ensonga nene mu family eri munda wali muntu yenna creating trouble for Museveni who does not have links in the parties. That's why they intimidate everybody. Oyo gundi yayogera uyo mukazi mulono yagamba bamulimba naga nti kadaga yankubira simu mukatuli kimunange nemukatwashomerako go nangamba nti nje kalo nyambe Kadaga is using a wrong whistleblower democratic material. Ababye sente 54 billion from Yesimba betonze wa Museveni. Kakati gwe bo defending katoba mai. Tewali noyo kasoli we Kenya. Tewali bana Kenya bagobye kasoli. Is a feud between the two family members. Omu yatira munne kino no touch. Ebijajalo ne gonde n'obuwunga ebyaponye ani yabyomwetaka yali wa Bobby Wine. All of these issues, the people who are causing Museveni trouble originate from the palace. So even if he addresses your volaba, Nawandi Kakatabu Kangade, State House cast, leaders in Uganda leave their enemies inside the State House. Okay. Tewali kintu wano kikoleddwa nga abakikoze kakati ogani mulimu baki
A minister is fighting to be retained in the cabinet. You know, he was thinking, help Museveni. Don't ask him. Arrogance yabwe tugula omanya bamawulire babagula billion 10. Lady paper bajiwa billion 3 mwenda billion 3. What are we paying? Beka sajja bajja kubetenta omutwe. Muzai Tamale, ensonga eno tulabanga everyday kama tukubanja amasanyalaze gaseerebwa. Yes. Lwakubante bato zinene. Kuba ne juzi mpulizako. Juzi era yavudde ne banga ewoninga umeme. Erekera okubanti abantu bagula yaka units. Hani ne bwabo. Nobody denga gasajja googera. Museveni has recommended to transfer GSRA back to the ministry. Kuba Saida Bumba yali minister wa energy. Yakola etteeka nga lifavoringa minister. Yes, look what is the law governing the area. Kakati bagala nagawulidde agabinga googera. Why? Museveni yewoze miliyoni 210 ebi. Bigalize bizibbe. Era kuda project yemwene. Ate byali badde bizibba singa samuweereza butambi nga bitudde. Nimuganye, gaga agabbi. Abantu bangi bateka bafuna essuubi bawayiriza mu nyumba zaabwe kana akasajja kakabusenga kali kalowooza mbuke kagenda okubeera ako kaagu kakubaba naye kulu byayigira kuno omanya Allah yakola emitima gy'abantu omuntu alwadde sirimu n'omuteeka ku luggi lwa loogi nga yenna ebiwundu bimu era benda baga ekyo kisiraani kati kulu bya bwatunuuliro ono atakyalina walaga daziti kulu bya talituukako okuwekeka mu kkanisa ya Bugembe kulu bya talyekwekako mu kkanisa ya Bugembe the most popular Katikkiro entwala gye bamutwalamu ate kankubuulire ensonga za Katikkiro Muzei Tamale twandizirese gwe kankubuulire wotegeerera nti Katikkiro agenda yesanyu lyo Mayiga tuva ku kyalo kye kati waki osanyuka nze Mayiga kyansanyusaako ebintu byabikola ng'abyagala yakanga bazengalabi mu kibuga nalaba jja abaana abatonga bagitunuulira tobiddamu babyogera no ku Sunday tobiddamu ebyengalabi yakanga badde bweti mu kibuga oba yaani oba Ssekabaka kye yalina abakazi abangi gwe bagulamu engalabi Mayiga naddira empologoma nakituusa ekifaananyi kya Bikira Maria ate nga eri eno omutwe ekunemidde eno empologoma ginewaayo ebintu by'amamegazo wotegerera ukundi yinginiya okumugoba emmengo namugamba yinginiya mukoddomi wange namugamba kwata ekiti kyabwe kiddamulo kibaddire nga basoloseka ebiwandiiko wansi eno baseseka mubbi kwata ekiti kyabwe okikanyuka obaviiri kati Mayiga balukooti kasola babulukooti obwo Mayiga yagenze kalukooti kagamba Kabaka waffe mutwe tumwejjanjabire naye nokaga nti suulawo ekikubya tekalina enjovu eremerera abaana kasitoola babulukanzu obwo obuyina ekanzu es'ebikwaso Mayiga bwategese butegese Mayiga kibugenda omukola bwategese okwesuula mu luguudo konvu ya Mayiga etomereko kamu Mayiga aweeyo ddamula yeddire wakolebe ate kati buyinza omugamba kati Mayiga n'amala omanyi Buganda tefugibwa kulogiki kati Mayiga n'amala wayo eddagala kati buga amazomu obutwa kati agenda Muzei Tamale ensonga twagimaliriza Buganda nsira bakola emmengo nze nakolayo ne baŋŋamba ekisooka bw'oba oyisinganya n'owekitiibwa otula ku ekyano bwebugamba buli lwoba nga omaliriza pulogulamu Ssaabasajja Kabaka lwaki mmange tawangaala ne mbugamba salize wano nti kolya Kabaka pemmi ebyakabaka birala Muzei Tamale tuva tutya mu nsonga y'amasannyalaze eno kakati ensonga y'amasannyalaze kirina okuba nga kikolebwa nkubuulidde the issue is president has $400 million that loan had already been secured ne bakola kyonna okuzibba mu election kakati what the president needs I heard that Museveni is looking for an engineer engineer oneege yaliyo the question is an engineer STV, select for fun. Assalamu alaikum, my brothers and sisters in Uganda. Inshallah, Ramadan 2021. I'm planning to be in Uganda at the event that will be hosted
at the Pearl of Africa Hotel in the middle of Ramadan. So look out for the details, inshallah. May Allah make it happen, and we ask Allah to protect us all, inshallah, Ramadan after this pandemic. And with all precautions, inshallah, we hope to meet soon. Assalamu alaikum. Previously on Unrated. Have you guys heard this song, Paloma? Yeah. That's my favorite song. Okay. Away from Odo. My girl, she fine, she don't like to wear designer. In my life, in China. My Paloma. Corazón, please don't let me, please don't let go. STV, select for fun. Gwa check with the Quest TV ne program ya Chef Talk eranga oli mulabi mulungi nnyo eranga nkusima era yongera okubanga oberako ondusumiko kabade katono nya kabade kayita mwako nenga bima bya muzungu nafe munaye tubikolerako obukolezi sife twabikola mzee Tamale ngatuva ku nsonga eyo mbadde nsaba tukwate ku nsonga y'okuba nti government efiro bumbe musanvu buli mwaka okuba nti abasomesa abempewo bali ku list okuba bafuna omusaala ensonga eyo wakachiko kavulia ka Education Service Commission kalaga nti basomesa banji bagena ku list ne babera bakoza document ziri fake babera ku list ya payroll abamba bayinenge bachumpanya bayingira ku list yeyo niyo musomesa ngo musomesa ayinza kuyita wo kubanti atuka ku payroll yengo omu next time nja kubaleetera akatabo kanke na wandika how would the mafias survive. Mafias are some 7 year one. Nakalema joza abantu wano. Nakalema joza neje okuvalo yankola ko nakalema oyo. Ne mutu apa onena Luis aliye kutama inja mu mbugo. Bakinene nnyo. Abantu bano beetaaga ekyo. Tebeetaaga kuteese beetaaga bano omukubira ddala mu family yabo ne babaga twatakula akasajja kaali kava mange ne kabaneka netakuza n'amayinja mu mbugo. Yes bajuzi. What if Museveni was Amini? Teyalinzis teri yansonga mu lugalo atagenda kusasula. Nakale majira watya musonga zineza abasomesa. Bulidde anti corruption units zekola. 2 bakola ensobi. Ababbi babbye nnyo ministry eyo. Nabagamba nti when the first lady over this government retires and the commission of inquiry is instituted in the Ministry of Education, they will be overwhelmed with startling evidence. Akari kwenkubuuza nti singa yali ministry endala nga facility tagiriemu ogamba otya omuntu nti bilioni 605 oli okuli eri ekifaananyi anyampise swaga buti bekyali banyankole bali abedde abasindika abanyampise ekiniga abantu baswi oba otya bilioni 605 n'ofuna college etwala president mu factory ya Batule ngeriyo radio satu sente ne baziba bilioni zazigendo kwa bibabano okusoma mu kwesali ya covid zali za ministry education akakasajja kabye sente meka mu gundi ebyo bigezo biyamba abaana but people fear why when you talk mu Africa is not understood okujja ko fe balisike gundi ti ministry of education, ministry of health, ministry of trade, ministry of local government zezino nyubulu. Ministry of education, yes, trade, yes, local government. Kubanga if you pay properly nga UPE, it means you get 3 voters. Parent bali aba bali babiri buli mwana bwekiri. If you improve education, you have 3 voters. Era Museveni era ku nsonga muzee Tamale Museveni gali ekyankwanza yagambye nti ezimu ku nsonga lwaki bagwa mu Buganda UPE. Yes, anti kyenkubuulira minister kya muntu ki mubaka parliament asobola okuyimirira nakuseringa ministry of education. This is where the things are. Ministry of education is facility bali kivaamu ojja kulava waliwo yagifuula hunting ground. Mama is clear as everybody. Museveni yakalaba nti UPE asasula sente nange muzee Tamale nange mwennyini 97
ndi product ya UPE 97 ali mu P7 twasulanga sente nabagamba tuzera ga UPE yabwe ne we paid money ntinze toyinza jinkwasa n'ennema obubbi bwano bonna mbumanyi buli mwana muwe voucher ye which is not transferable to empower the parent ng'essomero litasomesa tagenda. Don't build schools. Get me a voucher ey'omwana wange ogiwa omuzadde ng'okugikwatako ginywa amusukaali oba ogiwa omuntu omulala emyaka 10 tekuli fine kasose bayo basatu bagitya kituufu omuzadde ye nga yalina ki voucher ye corruption itazze lwa leero. In 1928 the governor made reforms, political reforms in land. For the first time Baganda chiefs became transferable. Sente zeyongera mu ggwanika lya Buganda emirundi 10 bali bazibba. In 1928 obubbi bwalikola ki bwali weebuli nabaga nti omugenzi Archbishop Lwanga yateekako sipayi bano abasakisiti abasolooza sente agenda okulaba nga omusajja abeera ku layini y'abaminisita ayina gye yeewungukako era Lwanga bwe yamukwata nga azibba abasolooza sente ku Sande Lubaga babadde bakuziba Centenary Bank sente nezeyongera mu Lubaga bali bazibbanga. Twagendako ne omugenzi Katongole ne Sengoba oyo wawutole netugenda nga tugenda Japan egula motoka kakati bwe tutuuka mu hoteri emu e Kenya musajja tumugaa nti nze ndya amatooke na nnyama nakawunga na nnyama ennyama yegijja mu firiji nga agisibye tumubuuza lwaki ennyama ogijja mu firiji n'asonga ku bakozi be nti abakozi bagibba. kakati today there are people who scare everybody in the ministry. By kyekyago bya yonna waliwo yagifuula hunting dog naye tebimugendera bulungi buli wamu buli yansongamu olugalo tali bulungi ate nze mbikulekera ne bikubattula sinyiga bijja kubattula nakale. Mzee Tamale, ministry eri manned by the first lady. Noba nga mulimu abantu mulimu abasomesa tufira 17 buli mwaka. Sasa abasomesa abempewo. Where do you get her to tell her? Waliwo yagiyingira agiyonka buyonsi diro zonna bikibyo nazitambuyise kuba andi omuyiga nkobuli kati abubati omuntu ayinza okuba nga abalimi kakati today erina okutegeera ti ministry eyo yenoonya obululu. Kyembabuuza nagamba ku Salowe edda nga tukyayogeraganya ne mugamba nti abaana abali wano abagezi weebali why don't you recruit these younger people ne babakolera rapid inspection nga bagwa mu ssomero abekalamu gye obaleeze nabeeri n'obaleeze by the time they become also corrupt essomero ne muligwako oyinamu abaana bameka nembaga nti ne mugamba Sale nti percentage gye bababonyeza sente ze babadde bababba mubawoko 20%. Kituufu. Abaana bali jobless. True. Rapid deployment. N'ogwa ku ssomero. Kubanga bajja mukubira essimu omukulu w'essomero. Naye ogwa we bayigira obubbi nabo nga bano bakanzi ate osiba. N'ojja ku ssomero kwe gye n'omubuuza be baagoba baliwa. Oyinamu bameka. Obadde ofuna sente bimeka. These younger educated people will help you to recover this money. True. Ne bw'obagamba nti mumufuna commercial basis ne bw'oba employinga nti abeeno bateeke eno abeeno bateeke eno nabo bwe badevelopingira obubbi kubanga kateebereza tu abazadde omuntu wa Uganda we are capitalistic by nature we don't want free things. Kyobalaba nkugamba nti singa omuntu abagamba tibanaye temundekera mmere nagifumbiddemu omulala nagana naggalawo gezi emmere mwina girya lwampaka. What would be your reaction? Emmere y'empaka nsobola okugirya kakati bano badda mugema kabaka mulwadde badda mugema gundi ow'ennamirembe badda mugema. No, you live with the drugs there. Inform the public that the drugs are available. But if you push it, nadduka omukazi ono w'omutwe ogulinga manga nabwadduka bwayogera, people are scared. Is your people. Education Commission Service yemu yalaze report. President Museveni naliwo bwenti mu State House. N'abuuza omukazi nti olina register yali mweru ono waggulu nga wansi muddugavu munene bwati kazi oyagala yinaabeeremu n'alibuuza nti gwe olina lisiti y'abasomesa bonna mu Uganda nti sebo sigiina nti why we need 2 billion to update the list. What do you lose?
n'agamba ko omukazi bamuyita Nannono muheresi, why don't you mark my drugs, government of Uganda yagaana kuba si babbi. Nakugamba nti maakingako buli mutwalo maakingako Lwenda hinda oli kumpeoza ggwanga oyigiza bantu bunyazi. Yes, abazungu bakugamba when you go to Japan a project olwa corruption eriyo etwala twice. If you go to Europe olwa corruption eriyo gulowooza bati babba nabo babbi. Waliwo gas company gye basula bonna mu America nga bapresident bonna bagibba mu sente but because they handle their issues differently. Kakati bo bakikola ne kibeerawo wano tekibeerawo tekakati aba transformers bazibba ebikiba bibbe by'amasanyalaze. Nabagamba nti abo bawaliki bagulanga waya za aluminium zikola emyaka egyo ennyumba zikukwata omuliro. Ripoti yemu yaraze nti abasomesa so buliza ko Tamale mzee Tamale ripoti yemu yaraze nti abasomesa 16 abasomesa ku TV ne ku radio musala bya covid babanje obukadde 78 tebazifuna yani abateekayo era bwali bubbi neba yiyo buli kimu bakibbira mu buli kimu bajja kuba n'amaboko. Museveni bw'ateegenzera ajja kuzuukuka olunaku lungu omusawo omuganda asabye okugulu kwa pulezidenti nga bakwemutemiyewo bali mulimu nyini mu state house tumwe bazungira bwe batya ababbi bennyini abasoma abawedde abalira okukinduka abasoma ne bakyuka bali mu state house. Nze Tamale ngabo ogamba nakyo be bagende nakyo be must go pps basome because they are not oriented. ngabo gamba Mayiga ali ku lyendi kubanga institution y'obwakabaka agisudde. Watch the Minister of Education Tarikulira. Minister of Education, the permanent secretary, Masansa. This is the political head. Okay. Yes. Kakuza Masiansa. Ateba Gezi. Bagam. Amasomero ka private. Nabumbawe. Wakagova wachi musajja gukapoza. Ada invatinga. Era mu president alagire. Ndi aba private. Era bazibbe. Naye musumye nnyo. Musumye. Naye kya organic basomese. Echa organic basomese. Mwatere mandwa manyabazo bagamba nti okatere mandwa nti njini yeseza akayuka libakalijo nti bwobe mandwa niko kutaka nokale naluiso ne bannawo bala mandwa nge kabukedde niko kubanika ne mandwa bwe situs bali hege bali ku zoom mandwa situs ndio kuba nokale majja kwetakula nkugadira simple things. Give these people get a person who is politically oriented. On addition to educating our children, this is also a political mission. Okay. It's ways of Lulu. Yes. And on addition to educate our children, because it was every day universality. Yasanga university in Abana and years. When you learn how to drive, the driving school gives you a car. Imamu yakufunia omukazi owokuwasa. Educate the people if they don't have jobs, an educated person italimbibwanga bano. Kakati ekyo is an affirmative action. Nze mmanyi nti Museveni nagambye nti alina obubiri ekyobo alina akamutabani we alina akaamaje n'akake. Mzee Tamale gatusiba UPDF yekyalina omutima ogulumirwaki eggwanga ezo key ministries muziwe UPDF muziwe office aba UPDF. Mzee Tamale gatusimbula President Museveni yabadde ekyankwazi n'agamba bakulembeze MB ba NRM bafukasanga nnyo ku ideology y'ekibiina ne vision y'ekibiina tulina kufosanga ku vision y'ekibiina ba vision ya ggwanga Uganda. Let me tell you a problem aba NRM gye balina tekakati y'ekyankwazi gye bagenze ababbi tebaliyo. That's why I tell you, it will help Museveni more if we convene a meeting of family members than going to Chankwanzi. Many problems originate from the palace. Others are these are victims. Okay. Yes. Many problems originate from the palace. It seems Bobali Baloza, until Bokwata sent Ogulaba Losi. Bokwata sent Ogulaba Bakaba Parliament in Obafuga. That's why you have an organic case that is going on in Serena on Zoom. Is it when Parliament passes a bill to regulate organizing? Change it means that you are implicating the whole government in organizing. How can you regulate organizing in Uganda? In Uganda. Mubavu. Weri. Anti mbuba regulating. Mwasoka regulating.
ogamba omusajja omwavu nti ensiko bagigula $3 musigala wensiko wano agenda kutta tebagenda kukwata abantu tebagenda kukola bwe kiri nayo change oba katonda yamutujja abakyole abalango baatutta ate baba bikola bekwese bwe bati wunya change buli lwayasamya akamuzi nga nsirika manya waliyo ekyobusiru ekijja talking about a change President Museveni yalaze nti no amabaala na bikibi no kubanga bisigenda kusigala nga biggale paka katugemyeko abantu 80% bwe bukadde nga butano n'ekitundu bakagemayo emitwalo 2 gyokka nti bakikutte bubi you overhaul the Ministry of Health. That's what people don't understand. She overhaul the Ministry of Health. Permanent Secretary bonna bagobeemu oteekemu new people who are trusted. A mass communicator bwakola. You must overhaul the ministry. Erina scandals nyingi organizing malwaliro eyina setera covid zebabye inaki. The ministry is dented. You must remove the people. Remove the people and appoint people who are trusted. You will see people going for vaccination. Ekyokubiri nabagamba get a UPDF unit but doctors by UPDF. Uganda esigaziza UPDF. UPDF badde kuba abantu emigo bakyajesigawa batunu nze naso era nabagamba nze mbadde n'abamilitary police okumala ebbanga tebakubanga nakusasi okujjako waliwo omwana nga ali stubborn nebawandikira mu right ndi baddamu okubuka ekikoloma mukuba amasasi nebagagwa omusaala nti baddukira wa mukulu wange ti omusajja atuwadde ebaluwa bomwana amasasi andeetera ababbi kuba afa okulaba omupiira shooting ompiri mutere wakadisha ompira agulabe anti baagala kubeera eyo agendako mu kibanda ayingira munana ayingira mwenda mukuba amasasi ng'omubbi muwone if his mother cannot discipline him kati amagye gaffe not a small incident kuba mugaleeta okukola byegatasaanidde kukola gundi the impact of UPDF involvement yenkanana n'abantu gundi bano baloko defense bebatta mu bbanga n'ebikolobero byabwe bakola UPDF ne poliisi bingi nnyo okusinga UPDF singa obuuza munnayuganda n'omugamba temmange yeserengese y'abapoliisi n'omulala naga nti emmange yeserengese y'aba UPDF olagawo era ngenda wali UPDF wa poliisi sigenda gye tuyinawo kati President Museveni yagambye Minister of Finance ewa bayimbi sente bakole online performances zibere ku online agenda kuwaliwa agenda kudduka yo agenda era kyombola abantu bagende wasali babakubireyo mubawe omanyi gavumenti yotagenda gavumenti eringa marriage waliwo marriage gyotafunamu kwanza empuli argument zaabwe if you give that money he can even take on you what about ndi mwavu but omwana omugaga tasaba kugaga bwa kitaabwe yetafuna nti tumuteekawo ng'embwa yaffe must work under somebody temuli kifunayo I will never work under a formal structure. If the president tells me do this, I do. But no minister, I'm above all ministers. Tell him to was in Galugunda. Second of all, Sukawa, I'm going to be able to na wadde mja kubamba sabera musigalenga President must convene a meeting for each family members who are causing the trouble in the mbuga no Tamale Mirundi so tukuya kusimba brango tubuli ensonga zoga rubanga tukolako STV Tactical Base kamberekereze mukama bankumire. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebirowoozo by'owulidde mu programu eno si bya STV abakozi baayo oba n'abagiddukanya wabula bya muntu ssekinnoomu. STV erungamizibwa ekitongole kya Uganda Communications Commission. STV, select for fun. Assalamu alaikum, my brothers and sisters in Uganda. Inshallah, Ramadan 2021. I'm planning to be in Uganda at the event that will be hosted at the Pearl of Africa Hotel in the middle of Ramadan. So look out for the details, inshallah. May Allah make it happen, and we ask Allah to protect us all. Inshallah, Ramadan after this pandemic
and with all precautions, inshallah, we hope to meet soon. Assalamu alaikum. Previously on Unrated. Have you guys heard this song, Paloma? Yeah. That's my favorite song. Okay. Away from Odo. My girl, she fine, she don't like to wear designer. In my life, in China. My Paloma. Corazón, please don't let go, please don't let go. Hi, my name is Latifa Hamid. Real people, real stories. Now join me every Sunday as I take you on a journey with exclusive guests to understand who they were or who they are away from their professional role. Every Sunday, 8 to 9, right here on STV, Select for Fun. My name is Professor Maggie Chikozi. Keep watching STV, Select for Fun. Previously on Unrated. There is a piece of cake on this mousetrap. He's getting his lips smashed up. Don't try to play around with it, because if you play around with it, it will smash you. Can I use any other body part? You have to use your mouth. No. Bro, no. You have to. Bro, it's going to. And it was look. Buka, original dancehall to make the wickedest rhyme. I say, Buka, Peter Miles on a hip-hop track. The spit is spectacular, the dancehall massacre. Gripping in your brain like a block clatter and killer. Me grammar, articulate me what's in singular. Lyrics particular, constantly original. The bad mind can wash where we energy. Bumbo clock boy kill. This moment, your fish are in my babe. Without you, I'm nobody. Hey, nobody. Yeah, Chifuso official Victor Russo is watching STV Select for Fun. Let's be on. Previously on Unrated. Point to it, don't touch it, point to it. You want this? Oh! How many times are we doing this? 3. No. Close your eyes, close your nose, and do it at once. Oh, no. All right, guys, before I die. STV Select. Yeah. Hey. Oh, where we at, E-Mees? Oh, E-Man, you gotta stop this girl from spitting. Don't put nothing else on, DJ E-Man. Neighborhood karaoke with the one and only Neo in the neighborhood, Big Boy's neighborhood. Oh my God, Neo, man. Sheesh. I can't wait. Nipsey, I want to first thank you for coming today. I do these interviews, which I call self-made. I love the title. Because to me, what I'm trying to do personally and in discussions with someone like yourself is reflect on the shit that you went through to get where you are. You and your story and where you've come from, you've done it yourself. And I cheers to you. Tell us up. Easy place to start. You're wearing it, Crenshaw. Yes, sir. What was it like growing up?
I lived in 3 houses growing up. My grandmother's house, my mom's house, and then my grandfather's in between those 3 houses. And my grandmother lived on Slauson and 5th Avenue. My grandfather lived on 60th and 10th Avenue, which is in the Crenshaw district. And my mom stayed on 60th and Rempall, which is in the Crenshaw district. You could ride your bike. So it was a dope place to grow up. It was like a really lit up place. Obviously, what we know about Crenshaw Boulevard in the 90s, it was like a car epicenter. So everybody in LA brought their cars to ride down Crenshaw on the weekend. Really felt like a community, a lot of entrepreneurial outside hustling going on, whether it's the dudes selling incense on the corner or Final Call, Nation of Islam, people standing on the corner selling bean pies. Did you pick up on that entrepreneur atmosphere? Yeah, later on, when I like traveled outside of my area and I saw that was unique to where we grew up, just people going outside setting up shop. So doing what they have to do. Yeah, 100%. You know what I mean? So I used to try to go get a job early when I first came into like being a teenager. And when I started getting doors closed on me, I just was like, well, I'm gonna do like everybody else and I'm gonna pop my trunk. I saw examples of it in different categories and felt automatically when I got to the age of wanting to become self-made or support my own ambitions, you know that's the step. What jobs did you have? Bro, the first job I had, I shined shoes. I think I was 11, 12 years old. So there was a spot called Chamber Shoe Shine. And I just went in there, I'm like, look, I want to work, man. I'm young, you know, I come every day, I show up early, I need a job. And dude gave me a shot. And I was making like $90 a day. And I worked 6 days a week. And I was selling candy at the shoe shine spot also. Go to the 99-cent store, you get like $3, $4 candy bars. And sell them for $1, you triple up whatever you spend. The guys at the shoe shine, they didn't mind it? Nah, they encouraged it. They laughed at me because I was young, but they was like, dude got a hustler spirit and we gonna support it. Did anybody tell you to go get a job or you wanted that? I wanted to buy school clothes. My mom gave me $40 to go school shopping and I didn't want to make her feel bad and I knew that's all she had. And so I'm like, this is not gonna really cut it. Yeah. You know what I mean? My brother was a little bit older and it was more important for him to get school clothes. And so I understood that, but I'm like, you know, I don't want to put no pressure on you and make you feel bad about not being able to look out. The next summer, I'm like, I want to prevent going back to school without what I need. Yeah. When did music kick in for you? Before the 2000s, equipment was really expensive. So I could never afford to buy equipment or pay for studio time. So my mom, just knowing I had a passion, she found this STV Select for Fun. STV Select for Fun. Assalamu alaikum, my brothers and sisters in Uganda. Inshallah, Ramadan 2021. I'm planning to be in Uganda at the event that will be hosted at the Pearl of Africa Hotel in the middle of Ramadan. So look out for the details, inshallah. May Allah make it happen and we
Ask Allah to protect us all. Inshallah, Ramadan after this pandemic, and with all precautions, inshallah, we hope to meet soon. Assalamu alaikum. Previously on Unrated. Have you guys heard this song, Paloma? Yeah. That's my favorite song. Okay. Away from Odo. My girl, she fine, she don't like to wear designer. In my life, in China. My Paloma. Corazón, please don't let me, please don't let go. Hi, my name is Latifa Hamid. Real people, real stories. Now join me every Sunday as I take you on a journey with exclusive guests to understand who they were or who they are away from their professional role. Every Sunday, 8 to 9, right here on STV, Select for Fun. My name is Professor Magichkozi. Keep watching STV, Select for Fun. Previously on Unrated. There is a piece of cake on this mousetrap. He's getting his lips smashed up. Don't try to play around with it, because if you play around with it, it will smash you. Can I use any other body part? You have to use your mouth. No. Bro, no. You have to. Bro, it's going to. And it was look. Buka, original dancehall to make the wickedest rhyme. I say, Buka, Peter Miles on a hip-hop track. The spit is spectacular, the dancehall massacre. Gripping in your brain like a block clot killer. Me grammar, articulate me what's in singular. STV, Select for Fun.